E nós temos a emenda, nosso irmão Edward Yanga, eu conheci como soldado de verdade. E soldado de verdade também trouxe a mensagem para nós a emenda. Nós temos seguro que o Senhor lo use ele poderosamente. Brother Yanga está um de nós ancianos na Igreja do Mundo Novo. E também está líder de liberdade religiosa. A mim prazer para mim introduzir nosso irmão Edward Yanga e sua tradutora, hermana Ingrid Quirindongo. Deus bendicionar, hermana. Nós estamos gostando do programa? Are we enjoying the program? Quindi me stai pondre per sommi ta senti che ti un spirito di gozo a me intacti. Actually, I don't have to ask because I feel there is a spirit of joy this morning. Tapos David abisa del Salmo 122:1. And that's why David said in Psalms 121 verse 1, E estava contento que tu restanca abisa na casa do Senhor não trabalho. he was so happy for all those who said they're going to the house of the Lord. Nós está contento obviamente. Are we happy this E morning por abrir na casa do Senhor. when we come to the house of the Lord? Então, é mesmo David abisa del Salmo 133:1. The same David said in Psalms 133:1, Que bonita tá ora romana tá em harmonia com o outro. how beautiful it is when the brothers are in harmony with each other. Aleluia. Hallelujah. Ave me inta opi contento conosco por tá em casa do Senhor. This morning we are so happy to be in the house of the Lord, Muito especialmente riba su dia Sábado Santo. especially on his holy Sabbath day. E também ave bispo de Páscoa que lo guardo celebrar amanhã. And also today, Christmas Eve, that's going to be celebrated tomorrow. Tá pensei tu recanto nan conosco atendendo. That's why we hear all these beautiful songs. Pensei também titular esse sermão de ave me inta. And that's why I give the title for this morning's service. Jesús é razão de temporada. Jesus is the reason for the season. See, Jesus is the reason of the season. Sí. Jesús es razón para la temporada. Laga nos manos cabeça palavra de oração. Let us bow our heads for a word of prayer. Amoroso Deus, danke mais pelo privilégio que dentro paz e tranquilidade nos por vir na boca de oração. Camina nos também alabado, glorificado o nome e também sinha de boa palavra e ora nos saliva já que nos por visa tá bom que nos portava tá dentro da casa do Senhor. Bendicionava o povo de uma maneira especial, me lepnam com carbono de boa justiça. Usame como instrumento de vosso Santo Espírito, preparar cada mente e cada coração para receber a palavra, a nossa oração, junto com o perdão de nos falta, em doce precioso nome de bom gênito e o Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Jesus é razão de temporada. Jesus, the reason for the season. De como? Why? Passou uma tur fim de aia de luna de dezembro. Because every year, at the end of the year, in the month of December, Calendario solar gregoriano romano. the solar calendar, the Gregorian calendar, Roman calendar, Sí, la celebración de una fiesta pagano dedicada a Dios, solo su nacimiento, que estaba a comenzar fue 17 de dezembro. they celebrate a pagan holiday which started since 1917, you said? 17 de dezembro para 25 de dezembro. 17th of December to the 25th of December. E também está guardado llamado como fiesta de luz. And it was also called a celebration, a feast of light. Pero el pueblo de Dios también judío, But the people of God, also being a Jew, também está celebrado em mês de dezembro na Barrada de Solo, de 17 de dezembro, começamento de 18 de dezembro.
They also celebrate starting 17th of December to the 18th of December, até o 26 de dezembro, all the way to the 26th of December, é festa de Hanukkah. the feast of Hanukkah. A festa de Hanukkah significa festa de dedicação de templo. The feast of Hanukkah means a feast of dedication. Também está considerado como festa de luz And it's also considered a feast of light e não renovação de templo. and the renewal of the temple. Que men romanos de como está começou historicamente. So, brethren, why do I start this message historically? Pastor tem hope mal compreendimento cada vez riba se me se celebrar a Páscoa se ou não. Because there's so many misunderstanding whether if we should celebrate the Christmas Eve feast or not. Então Hanukkah é dedicação de templo que aguardo restaurar. And Hanukkah is the dedication of the temple that's been restored, E chamando de festa de luz. which is called the Feast of Light. Que men nós como templo do Espírito Santo de Deus, So today we, as the temple of the Holy Spirit, mas se pode dedicar nós mesmos must dedicate ourselves na luz verdadeiro que é de Jesus Cristo. to the truth light, which is Jesus Christ. E também se tem São Juan 8:12. It tells us in St. John 8:12. E ora é Jesus volve para perguntar dizendo, And that time Jesus spoke to them again, saying, "Ami te luz do mundo. I am the light of the world. É um conseguimos no cana da escuridade, He who follow me will not walk in darkness, mas lo tem a luz de vida." but will have the light Ei, of aleluia, life. nós que tem a luz de vida. Glory. Do we want to have the light of life? Hoje em dia, o mundo completo está celebrar a Páscoa de nascimento de Jesus. Today the whole world celebrate the Christmas of the Lord Como 25 de dezembro. as his birth on the 25th of December, Qual a igreja romano católico a incorporar which is what the Roman Catholic Church incorporated. Jesus o nascimento na cerrada de festa pagano com o nascimento de solo. Jesus' birth at the end of this feast, which is the birth of the Son. Pero você aqui coisa bonita de Deus, But do you know what's beautiful of God? que Deus permitiu isso suceder em história That God permitted that to happen in history para demonstrar que este Deus ribatur Deus não. to demonstrate that He's the Lord above all gods. Para matar para Cristo o motivo Because it's for Christ's sake, é festa abira mundial. this feast became around the world. Prometo Cristo não estava em festa. Before Christ was not in the feast, A festa não estava tendo como é que fama assim na grande mundialmente. this feast would not have had a fame around the world. Talvez aí em São Juan 3:14, That's why in John 3:14, Jesus diz a mesma coisa. Como Moisés arrasa e colebra do deserto, John says, just as Moses raised the serpent, assim também eu de gente me se guardou alçar. so also the Son of Man must be raised up. Eu de gente me se guardou alçar e batur outro Deus. The Son of Man must be raised above all other gods. São Juan 1:5. John 1:1-5. Na princípio estava a palavra. In the beginning was the Word, E a palavra estava com Deus. and the Word was with God, E a palavra estava com Deus. and the Word was God. E estava no princípio com Deus. He was in the beginning with God. Turcos havia existência por meio de Deus. All things were made through Him, E fora de Deus, nada de lo que está existindo havia existência. and without Him nothing was made that was made in Him. E a vida estava a luz de gente. And the light was the light of man, E a luz da luz tem escuridade. and the light shines in the darkness, E a escuridade não a compreende.
and the darkness did not understand it. Isa kita susudete dia Yahweh. This is happening up to today. Turene celebrando Pasko Everybody celebrating Christmas mundialmente, around the world pero sin un comprendimiento verdadero. without having a true understanding. Kiko significación di dia ku Cristo nance ribe mundo aqui. What is the meaning of the birth of Christ in this earth? Pero manera mapisa, Like I said, ku Dios tamasabi ku ende. God is wiser than Ela men. permitinang incorporar su nascimento. He permitted them to incorporate his birthday Pepo guardo alzari batura Dios ang falso ribe mundo aqui. so he can be above all the false gods in this world. E fiesta di dedicar na je The feast dedicated to him, nossa beleza we're going to read Juan 1, 9 te 2. John 1, verse 9, all the way through 12. Essa aqui estava até luz verdadeiro. This, but John 1, 9. Prome Versículo Juan? 9. Prome Não, Juan? Juan normal. Oh, Juan John, okay. So say it again, John 1, 9. Essa aqui estava até luz verdadeiro, que a luz a tu rende. Que estava até bem do mundo. Okay, and it says, that was the true light which gives light to every man coming into the world. Ela bem ser que snang que estava até DJ, He said, those who are his, e snang que estava até DJ não recebia. and those who are of his own did not receive him. Quem é essa que não estava até? Who were these? É pueblo judeu. The Jewish people. Ela bem ser que snang DJ, He came to his own, pero não recebia. but they did not receive him. Então, bata mira pon claro awe ta celebrar fiesta tradicionalmente de su nascimento. And you can see it today clearly that they're celebrating the birth of the season of his birth. Siendo ahora vos explica de que mester aceptar Jesús en su vida para Salvador, While when you tell people that they must accept Jesus Christ in their life as his Savior, as their Savior, esta piensa que están diciendo, he said to his own, pero no te recibí. but they did not receive him. Me la visa seguir en San Juan 1:2. But he said this in John 1:12. Matures nan ku recibí, But all those who received him, na nangaladuna e derecho pabirayunan de Dios. to them he gave the right to become the sons of Di God. kung esta visa ku esnan ku recibí, esta duna derecho de birayunan de Dios. Why is he saying that those who accept him, he will give the right to be the sons of God? Pasoma nosta nance, crece, bau de condenação foi Adam ku Eva ku fracasa de obedecer Deus. Because we were born, raised under the condemnation from Adam and Eve who have sinned against God. Deus nos meste de Cristo Thus we need Christ para nós podermos adaptar como yunan de Deus. so that we can be adopted as children of Esta God. bisa esnan ku ta quere den su number. It says, those who believe in his name, Pese Jesus ta é razão de temporada. and that's why Jesus is the reason for this season. Yes, Jesus is the reason of the season. Sí, Jesús es razón para temporada. E fiesta tabata de simán com família, conhecerem, The feast was for 1 week with families and friends. ta compartir regalo, They're giving each other gifts, comer e beber. eat and drink. Que mantanto é fiesta de judeu na dedicação, So both the feast of the Jews of dedication como é um de romano católico. as well as the Roman Catholic Deus feast. bota mira de maneira mescla de adoração tá sucedendo do mundo. So you can see there was a coming together of the same thing what's going on Kuta in this quase world, mesmo coisa que Páscoa dia em dia, which is almost the same thing as the feast of today, falta imitação de celebração which de is judeu não. which is an imitation of the celebration of the Jews.
E fiesta na giniung no ta ni den Torah, tampoco del Nuevo Testamento. None of these feasts were in the Torah nor in the New Por eso Testament. Dios tuvo en su pueblo algún fiesta na religioso, Because God gave his children some religious feasts, pero fiesta na no ta den Torah. but these feasts were not in the Torah. Anto tati un tempo ku e pueblo judeu tava dem basta problema del tempo di Medo e Persia. And there was a time that the Jewish people and their feasts had a lot of problem in the Medo-Persian time. Eigenlijk nang kera wipe out e pueblo completo veriba mundo. Actually, nankera kita hintera pueblo for the mundo, wipe out the Amen. people from the Ante earth. sei nos tabe wak e ore dor ku Dios salva nang And that's what we're going to see, how through God saving them, nanti un fiesta tambe ta celebrar they also del have, mes de dezembro. they also have a feast that they celebrate in the same December time. E buki di Esther 9 versículo 18 te 22. The book of Esther 9, verse 18 9, te 22. 18 through 22. Ma eu diu nang kutapatan na Susa arruni ribe di 13 e di 14 dia di meso luna But the brethren who were in Susa, they got together in the same month e nanga sosega. and they rested. Dus etapa ta manera un tipo di un sabat panang. So it was like a type of Sabbath for them. Sì. Ma eu diu nang kutapatan na Susa arruni ribe e di 13 e di 14 dia di meso luna. And the Jews that were in Shushan, they got together in the E nanga same day, sosega ribe di 15 dia. and they rested on the 15th day. E asiele un dia festivo, un dia di fiesta romana, And they made it a day of festive, a feast un day. dia di fiesta e alegria. A day of feast and joy. Pesei e judío nan That's why the Jews di distrito nan Pafo, of the distant district, utaba tabiba den estat nan Simuraya asi e di 14 dia di luna di Adar, Adar ta December. they made the 14th day called Adar, the 14th day of December. Nasie un dia liber, kaman mesko kun sabat, They made it a free day, just like the Sabbath. pagosa e asi fiesta pamanda porción de comida pa otro. To make it a feast day, to joy, and send portion of the food to others. Ah, bueno, eso está haciendo mesungos. Aren't we doing the same today? Mayoría vede en diciembre no está ahí papá que comida pa gente, etcétera. A mí me está haciendo mi programa, mi radio. Most of the time in December, we send packs of food to people. I myself do it in my radio program. Que me no tiene nada nuevo riba mundo. So there's nothing new in this earth. Anterior versículo 21 y 22 de Bisapa obligaran celebrar el 14 días de luna de Adar y 15 días de meso luna Turaya. And it says, verse 21, to establish among them that they should celebrate yearly the 14th and 15th days of the month of Adar. Di kung pasomba Why? Because riba el día nan e judío nan escapa di nan enemigo nan itabata un luna kwa cambia nan tristeza pa alegría, di Why? luto pa un día de fiesta. Why? Because on that day the Jews escaped for their life and they made it a day of celebrate for their deliverance and escape from that situation. Kaman día nan de fiesta y alegría y demanda porción de comida pa otro. So they made it into a day of joy and to send food to each other. No está ya con lo que está sucediendo bota algo nuevo. Do we find that what's happening now is different and new? Di cómo está el pueblo judío. Why did I take the Jewish people? Pues este pueblo Dios a reconocer como su pueblo del pasado. Because that's the people that God recognized as his people Aún me early on. gana pende comprender com mais que fiesta na não estava escrito den Torá
And I want people to understand that even though those feasts were not written in the Torah, pero ela virou fiesta tradicionalmente com o judeu de dedicação, fiesta de luz Hanukkah. but it became a tradition for those Jewish people as a dedication of the Feast of Juan Light, 10, Hanukkah. versículo 22 de 26. Let us go to John. Juan 10, John 10, versículo 22 de 26. verses 10 to 26. Na tempo é fiesta de dedicação a tomar lugar na Jerusalém. John 10, verse, começar aqui número, bora começar? 22 de 26. Okay, 22, John 10, verses 22 through 26. Brother, listen para mim, ama? Okay. Sim, na tempo é fiesta de dedicação a tomar lugar na Jerusalém. Seita versículo 22. 23 até 26 seguivisa. E estava da winter. Você mira que está dezembro? But he was sad at this world that went away. No, this is not John, sorry. John, let us go to John chapter 10. I had Mark on my thing. No problem. So, John chapter 10. Okay. Starting at verse 22 até 22. 26. Yes. Ok? 23 sabisa estava da winter e Jesus estava da cana do templo. Okay. De veranda de Pilar de Salomão. Now it was the feast of the dedication of Jerusalem, and it was winter, and Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Nós também Jesus está a participar na fiesta tradicional judío. We can see that Jesus even participated in a traditional Mita feast três as a coisas Jew. que pessoa me tão muito que gosta de história. I bring these things up because I'm a person that Ando loves fez history. história de passado para compreender o presente. And in the past history, you can understand your present. Ando para preparar o melhor e para melhor futuro. And you can prepare yourselves for a better Temos future relação com Deus. in your relationship with Jesus. Ando And eu digo na nga bim para Ronnie J. E And estava da puntre. the Jews came surrounding him and was asking him, Quanto tempo mais você tem nos na dúvida? how long do you keep us in doubt? Se você é Cristo, If you are the Christ, bisa nós francamente. tell us plainly. Jesus contestaram, Jesus answered them, me avisa bolso e bolso não te quer. I told you, and you do not believe. Você mira, Do we see now? anda celebrar fiesta, dedicação, etc. They're celebrating feasts with Awet na dedication. mesimos. A maioria da fiesta, Páscoa, vai comprar coisas, coi come, coi bebe. Today Ora is, vou trazer Cristo para lá, anda quer? today is the same thing. People celebrate Christmas, Bem-aventurado estão com querer. and they give each other gifts and food. But when you ask them if they believe, do they believe? E di obra ng kumitasi dengan nomor de mitata, He said, the works that I do in my Father's name, ta esakinan ta prueba, ta tuna testimonio di mi. they bear witness of me. Maboso no ta quere. But you do not believe, Paso maboso no ta pertenece nami. because you do not belong to me. Ando pensei, Dios tem su gran misericordia con su pueblo. And that's why God, in His mercy toward His people, Abisa nang kumita manda un señal paboso. told them that I will send a sign Paboso for po you, comprende. so you can understand. Esa ita dengue buki di Isaías 7:4. That's in the book of Isaiah 7:14. Chiar să nu se putem robesc pe drecerii. Amile se Isaia poso eta robesc pe drecerii ba ando ami e come se vai corretto se Okay, we will read it because it's not the right one on the screen, but we must read Isaia 7:4. Isaiah Wa che demo 7, Bible come? Isaiah 7:14.
Look it up in your Bible with me. Lo que Dios aduna ng un señal. What God gave them a signal. Ito bisa sina. Pese Señor, me has lo tunaboso un señal. That's why God himself will show you a sign. Mira, un virgen lo sale de estado y lo hay un you humber y lo tuné en nombre Emmanuel, que significa Dios junto con nos. Oh, aleluya. Behold, a virgin shall bear a child, and he will be. Pero pues aquí está triste. But you know what is sad? Que el pueblo mes That the people itself no quiere que Jesús está Dios manifestado en carne. did not believe that Jesus was God manifested in flesh. ¿Cuándo de nós quiere que Cristo me está Dios? How many of us believe that Jesus is God? É um mistério que nós não cabe compreender. It's a mystery that none of us will ever understand it. Sabe que Deus mandou no mundo But know that God sent him to the world para salvar a humanidade. to save humanity. Isaías 9, versículos 6 e 7. Isaiah 9 verse 6 and 7. Para sombra you ananse para nós. For unto us a child is born, You hambre te donada nós. a son is given to us, E governação lo derriba sus cauder. and the government will be upon his shoulder, Su nombre lo da consejero. and his name will be called Wonderful Maravilloso. Counselor, Dios poderoso. Mighty God, Tata eterno. Eternal Father, Prince de paz. Prince of Peace. Mira cuánto título está bien el mundo con él. See how many titles he comes to Y this lo earth, no tiene fin and there will not be an end na aumento de su gobernación to the increase of his government y de paz. and peace Ribe trono de David y riba su reino. upon the throne of David and over his kingdom. Para establecer eso aquí y mantener con juicio y justicia for de tempo nan y para sempre. To order in and establish it with judgment and justice from that time toward even forever. Que mane cumprimento a de. That means that the accomplishment has accomplished. Vaque de Lucas 1, Look in Luke 1, versículo 30 até 35. verse 30 to 35. E angla dice, no tiene miedo. And the angel told him, do not be afraid, Pasamos por ahí gracia cerca de Dios. because you have found grace in the eyes of the Lord. Pasamos por ahí gracia cerca de Dios y mira, lo Because, vou concebir em boa matriz e de uma luz, não you amber. because you have found grace, you will conceive a male child, E lo vou chamar Jesus. and you will call his name Jesus. Ele está grande. He will be great. Ele vai chamar you de Deus Altíssimo. He will be called the Son of the Most High. E Senhor Deus lo dune o trono de su tata David. And the Lord God will give him the throne of his father David. E ele reina, And he will reign ribe casa de Jacob para sempre. on the house of Jacob forever. E su reino And his kingdom lo no tem fim. will have no end. E Maria disse ángel, com essa que portar, And Mary asked the angel, how can that be? siendo como un virgen. Being that I'm a virgin. E ángel contestou e disse, And the angel answered and Espírito said, Santo lo vini ribabo. the Holy Spirit will E o come upon you. poder de Altíssimo lo sombravo. And the power of the Most High will be upon you. E para motivo ele And for that reason, é santo. the Holy One O tininanse that will be born lo guardo llamar. will be called Hijo de Dios. the Son of God. La que no escucha un cantica que con María a experienciar con ello que la haya. Escúchele. Let us hear a song what Mary experienced with the son that she had. Listen to it.
that your baby boy would one day walk on water. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh, Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great Si Maria botava da sa. Mary, did you know Ku eyukulo nang se foi bo. that your baby boy that will come out of Ta you Señor di enter creación. is the Lord of creation? Mary botava da sa. Mary, did you know Ku kada be ku bo sunji bo you. that every time you kiss your son, Ba sunji e cara di Dios. you kiss the face of Oh, God? hallelujah, hermana. Hallelujah, brethren. Nós meses celebrar e tá gozoso. We must celebrate and be joyful Que Deus manda su unigênito you. that God sends His only Son, Para quem que quer de lleno vai perder, that whosoever believes in Him shall not pero há perish, vida eterna. but have everlasting life. Depois que o ángel não aparecer ser que guardadona de carne, After the angels appeared to the shepherds que é boa notícia with the good news, de Lucas 2, versículo 8 de 4, in Luke chapter 2, verse 14, e dengue resurreição estava tem guardadona, estava queda dengue sabana não, e com a noite estava tendo guarda riba não tal de carne. Lucas 2, 8. 8. Okay. Sim. Okay, Luke 2, verse 8. Let me get to the verse 8. Nada, vai 9 nomás. Y de repente un ángel del Señor aparece, presentaron delante, y la gloria del Señor estaba a resplandecer tu ron. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. Y nada espanta mo siya. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Dito ba yung pregunta ko san? I'm going to make you
ask a question to you. Di kung angel no llega sa kanyang sacerdote de tempo. Why didn't the angel go to a priest of that day? Di kung angel may sa pastor na de tempo. Why didn't the angel go to the pastors of those days? Sa mesong koso re Jesus atraso from iglesia formando. The same thing when Jesus formed his church. Yun niya sabi ng sabio di ley, yung ngayon ka din sa grupo. He didn't put in none of those wise men in his group. So Dios está buscando gente humilde, Because God is looking for people that's humble. cuidador de carne, Shepherds. sin preocupación pe carnera. That's worrying for the shepherd. Él avisa a Pedro, Pedro, vos ti mami, He asked Peter, Peter, do you love me? cuida mi carnera. Keep my sheep. Vos ti Do mami, you love me? cuida mi lam chinambami. Keep my sheep. Awe, ito bisa nos mesong kos. Today, he's telling us the same thing. E angela bisa nang paso maawe den estadi David anan se paboso Salvador. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. For there is born to you this day in the city of David a Savior. Amen. Y esa kilo te señal paboso. And this will be the sign to you. Boso lo hay un baby lorado en un paña y dormido en un pesebre. You will find the babe wrapped in swaddling cloths, Y de repente lying in a manger. aparece junto con ángel una multitud And suddenly there de ejército celestial was with the angel a donando multitude alabanza a Dios, of heavenly hosts praising Gritando. God, saying, gloria a Dios en altura na, Glory to God in the highest, y na tierra paz may diende ng and on utagrade. Hallelujah. and on earth peace, Nos lo goodwill baitende, toward nos men. bonita colombianas. Hallelujah. We will So, hear, awe nos na di fiesta. a choir one Quien more di time, pura pa bay kasi. Sa because today we are at feast. Who's in a Wala hurry nos na to go sige home? fiesta bay. We'll Gloria continue a with the Dios. feast. Glory to God. Joyful,
6 aquí. Amén. Aleluya. Dios sigue bendicionando. Voz na. May God bless you with your beautiful voices. Pues gozo de angelan So the joy of the angels y gozo de nós como gente na terra. and our joy as humans in So, this e earth, angelan também estava esperando a promessa que Deus lo manda um Salvador para a humanidade. because the angels were waiting also for the promise of Do maneira God. bisa é triste tá And what they said, que o pueblo de Deus mesmo não sabe. the sad part of it is that the people of God himself do not even know. Então Deus usa pouco guardador e carne. And God used some shepherds Pasia o pueblo de Deus como mesa da guardador de carne nan. to teach the people of God that you have to be shepherds of your sheep. Nós acorda entre dois romanos Caim e Abel. Do we remember between the two brothers Cain and Abel? Ora Deus apuntre para os romanos de mi posadi mi romano dom ta guardador dizendo When God asked him for his brother, he said, I don't know about my brother. nós Am I mesa his da keeper? guardador de outro. But we must be keeper of Muy each other. especialmente llegando na fim de história aqui. Especially now that we're reaching the end of this story. Então tem algum sábio que vem de Oriente leu And there were some wise men that came from far from the passou Orient. manang a queda querer tem profecia que estrela los ali. Because they believed in the promise that a star will come out. Então nanga volga estrela. And they followed that Vamos star. aqui comida em Mateus capítulo 2 versículo 9 de Jesus. Let's look at it in Matthew 2, verses 9 to 12. E depois que nanga acaba de entender rei, nanga sigue nang camina. When they heard the king, they departed. E ata estrela que nanga mira na Oriente, estava bainan dilante. And behold, the star which they had seen in the east went before them. Estrela ta símbolo de ángel também. Star is a symbol of an angel as well, Que estava bainan dilante. that were going before Te them. ora quella llega e queda para arriba lugar, una que mucha tabata. Till it came and stood over where the young child was. E ora nanga mire When they saw him, estrela, when they saw the star, nanga recosiga con gran gozo. they rejoiced with exceeding great Anto joy. nanga baiden e cas e mira e mucha junto con su mamá. And when they had come into the house, Mary, botabata sa, they ku saw, e mucha con nan se boy lo goberna they e saw, nasyong nan. they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. E Mary, nang did you atira know? ng kurba bau e adore. E nang ahabri ng tesoro ng i-ofrece regalo ng oro, ciencia, mir, etc., etc. And they fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh, Pasó nang a reconocer como Salvador. because they recognized him as a savior. Ave me hinta abo a reconocer Jesus caba como vos Señor y Salvador. This morning, have you accepted Jesus as your savior? Si vos a reconocer caba, If you already recognize him, e día ya lo no lo olvidé nunca más. today you will never forget him. Y niuendelo no por ganhabo bisando po si Pasco ta fiesta pagano. And Nós no- não ta celebrar é Pasco pagano. And nobody can tell you that Christmas is a pagan feast. We do not celebrate the pagan feast. Nós ta celebrar recordativo com dia Deus manda su Salvador para a humanidade. We celebrate the memory that one day God sent his son as a savior. Di Congo so Mateo 1:21 ta pisa. Why? Because Matthew 1:21 says, Elo ayo hamber. Ilo botune en nombre Jesus. Yeshua, utanifica tambe Salvador. and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save the people from their sins. For di Kiko la salvanos, From what will he save us? for di nos picanan, From Romana. our sins, brothers. Paso pica ay banos na morto. Because sin
led us to death. Anto Dios den su gran misericordia, And God in his great mercy amanda su unigénito Hijo, sent his only begotten Son. hasta e virgen lo sale en estado, Here a virgin will be y lo hay un hombre, delivered of y son, lo tuné en nombre Emmanuel, and will give him the name Emmanuel, Dios junto con nos. God with us. Awo mi que vaya un tiki den testament viejo, Now I want to go in the Vamos Old na ba ikabando? Testament. We're finishing. den Éxodo 12, In Exodus 12, ta e promete que Dios ha comenzado a ese pueblo para celebrar matando un lamchi como símbolo de nuestro Señor Jesucristo. is the first time where God told them to kill a lamb as a symbol of Christ. Símbolo de liberación, porque Dios acaba liberando fue Dios falso en Egipto y también dan carga en la patatinga y den. A symbol of deliverance, because God delivered them from the Egyptian with their burden that they had. Antes de saber si en casta mucho, poco, para un lamchi, ahora el hombre con su vecina más cerca de su casa me se coge un lamchi según la cantidad de personas. Sí, no, 4. Okay, Exodus 12, verse 4. Let us read it. It says, okay. Mi Bible es diferente. Éxodo 12:4. Sí. Éxodo 12:4 dice, and if the household is too small for the lamb, let him and his neighbor next to his house take according to the number of the persons, according to each man's need. Que mandi nang mestera mate lamchi derama e sangre como perdón. So they had to kill the lamb as a symbol of forgiveness Anto come el lamchi. and eat the lamb. Awe de Today. nos vida cada día de nuevo nos se come el lamchi. Today, in our lives, every day anew, we must eat of this lamb. Pasomba ahora el día e mesita un día de conmemoración. Because that day must be a day of remembrance. Nos se recordar, We have to remember, agradecer Dios thank God, que un día le manda su unigénito Hijo that one day He sent His only begotten Son para nos poder salvar. so we can be saved. Pese ora Juan mireta bini den San Juan 1:29. That's why when John saw Him coming in 1 John 1:19, San Juan di ata el lamchi verdadero que kita picado del mundo. John said, behold the Lamb that taketh away the sins of the world. Como te quiere nos no po celebrar. How do you believe we should Después celebrate? ya we tu rende que daqui dena sia otra rende. After today, everyone that's here, teach each other people. Pasoma botini compartir el lamchi con familia, amigo, conocerla. Because you have to share the lamb with family, friends, neighbors. Pese no tiene nada malo para celebrar, conmemorar Jesús su nacimiento. That's why there's nothing wrong with celebrating, commemorating the birth of Jesus. Lectura bíblico, conocerá. Okay, the Bible verse. So 1 Corintios 5, 1 Corinthians 5, versículo 8 y 7. verse 8. Tiene que Dios te avisa nos Listen what God is a telling us. través de su palabra. 1 Corinthians 5, 8, verse 8 and 7. Okay, 1 Corinthians 5, 8, and then, okay. Pese la que no celebra es fiesta, no cosir de viejo, ni cosir de malicia y maldad. Macu e pan sin sir de sinceridad y de verdad. Therefore, let us keep the feast not with the leaven, nor with the leaven to malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Ando pan de símbolo de palabra también. And bread is a symbol of the word. Jesús dice nos no está viva de pan físico, so
Jesus said we do not live of the only bread, the physical bread, pero de toda palavra que sale foi boca de Deus. but from every word that comes from the mouth of Na que God. nós vamos comer feita palavra todo dia. Let us eat from this word every day. Pensei saca esse judeu beautiful. That's why take away the unleavened bread out, the leavened bread out, Para nós vira mansa novo. Aleluia. so we can become a new Mansa novo sem judeu. a new leaven without sorry. Maneira Dough, você tá de verdade. a new dough without leaven of truth, Maneira você tá de verdade. just as you are truly, Passou mas Cristo nos Páscoa, because Christ, our Passover, a hora do sacrificar acaba para nós. was sacrificed already for us. Que mas nós mesmo por querer, Therefore we must believe. nós mesmo por aceitar. We have to accept him. Maneira la bisa, Like he said, com maneira Moisés alcele el culebra do deserto. just as Moses lifted up the serpent in the desert, Assim nós mesmo alçar Jesus todo dia de novo. so we must raise Christ Compartilhar com nossa família, every day and share it with our nós friends, vizinhos, our neighbors, nossos amigos, our friends, nossos colegas. our colleagues. Jesus disse: se você tem vergonha de mim, Jesus says, if you are ashamed of me, me também tem vergonha de você, I delante do. de mi tata. I too will be ashamed of you in front of my Father. Me que será toco e fiesta, But que I, nós mesmos celebrar toda semana. but I will close with a feast that we must celebrate every week. Deus te diz em Gênesis 2, 1-3. Jesus says in Genesis 1-3, Assim é o cielo e a terra que declara, so the heavens and the earth were completed, e tudo o exército não. and all their E ribe de 7 dias, and on the seventh day, Deus acaba seu trabalho que lá assim, and all the host of them were finished. And e on the ribe de seventh 7 day, dias ela sossega. God ended his work which he had done, and he rested on E the ora seventh é, from all his work. Deus bendicionar e de 7 dias, Then God blessed the seventh day ela santifique, and sanctified it, passou mais e dia é, ela because, sossega de todo seu trabalho. because in it he rested from all his work. Esse aí which he nós had vamos created. comemorar toda semana, That's what we commemorate every week, de sábado para sábado, from Sabbath to Sabbath, de vida nova. in the new life. Isaías 66, 22 e 23. Isaiah 66, 22-26. Toda carne lo viene delante del Señor. Every flesh will come in front of God. Huevo tiene practiqué de simán para simán. Today you must practice it from week to week. Pero vos atende en mayoría iglesia cristiana hoy en día But you will hear most of the Christian churches today, te llama el ya domingo they're calling no the, queda sin vaina por iglesia. they're calling the Sunday, saying don't stay Entonces without Dios going to your avisa church. su sábado para sábado. But God says from Sabbath to Sabbath. ¿Quién nos tiene escucha romana? How should we listen to? Buscan pa busabo, suscita fiesta de pagano, They might tell you that it's a pagan feast, pero no obedece a Dios. so don't obey God. No está usa e temporada, We use this season passia nos vizinhos, nos amigos, nos romanos, nos família lá. to teach our neighbors, our brothers, our friends, our É family verdadeiro Páscoa para que Jesus nasce. the true Christmas why Jesus was born. Pensei Romanos 12, versículo 1 e 2. That's why Romans 12 verse 1 and 2, Me te roga vos, romana, I beseech you therefore, brethren, para meio de misericórdia de Deus, by the mercies of God, para apresentarmos o corpo como sacrifício vivo e santo, that ye present your body as a living sacrifice, aceitável para Deus, acceptable to God, qual é o vosso serviço espiritual de adoração. which is your holy service of adoration. Esse é Deus está lá.
That is what God sees. Kung nós está adoré em espírito e em verdade, If we are worship Him in spirit, and não seja conforme o mundo aqui, don't be confirmed in this world, mas seja transformado but be ye transformed por meio de renovamento by the mercies de vossa mente, of renewal of your por mind meio de renovamento de vosso costume na malo. and your bad customs. Você também saca exir de malícia, vô. That's why He says, take away the leaven of malice. Celebre em sinceridade e em verdade. Celebrate in sincerity and in truth, Para você comprovar que é bom e agradável, perfeita vontade de Deus. Aleluia. so you can prove what is good and perfect will of God. Hallelujah. Esse é Deus que é para nós. That's what God wants from us. O bom Deus bendicionar-nos com o mensagem que há. That may God bless us with this message of Assim today, é que o hora Cristo vai manifestar. so that when Christ manifests, Nós podemos clapar a Bíblia com Ele eternamente. we will be ready to live with Him. Nós vivemos de eternally. tempo que o mundo está desmaiando. Me está certo que pida aqui. We are living in a world that the world is falling apart. Lucas 21, 26 Luke 21, 26, e também 27. and also 27. Gente não está desmaiado de medo People are dismayed because of fear, e tem expectativa de coisas que está vindo riba mundo. for the things that are coming upon this earth. Romana, foi 2020 com Covid. Brethren, from 2020, starting with Quando COVID, reparar que mundo que todo dia está vira de malo para pior. you can see that this world every day is going from bad to worse. Sinta outro vírus está sali. If it's not this virus, Sinta guerra. if it's not war, Sinta rumor de guerra. if it's not rumors of Sinta war, câncer. if it's not cancer, Kiko, bota guarda se ainda não tem Cristo de movida. what are you waiting for if even today you're not in Christ in your Raymond life? Tilmana começa ele explicando. Raymond Tillman started with the lesson Possível explaining morrer em Cristo. that if you die in Christ, Estando em Cristo não morre nunca. those in Christ will never die. Então nós estamos vivendo de mundo que está desmaiado de medo. And we are living in a world that people are dismayed E tem because of fear expectativa de coisas que estão vindo para o mundo. of the things that's coming upon the earth, Mas o meu poder não de céu não lugar do sagudi. because the powers of the heavens will be shaken. E ora é não lo mira e o dia também. And then they will see the Son of Man coming Tem nubia com poder e gran glória. in the clouds with power and great glory. Ora como mira e coisas aqui começar a tomar lugar. When you see these things starting to happen, Waka arriba. look up, Lanta vossa cabeça. raise your head, Passou a vossa redenção está chegando cerca. Oh, aleluia. because your redemption drawing Romana, nigh. Cristo Hallelujah. também. Brethren, Jesus is A coming. me ainda me avisei na rádio. This morning I said it on my O radio show. OPPS nanta celebrar chamando e Advent Many times they celebrate calling the para chegar Advent na Páscoa. to come to the Christmas. Pero tá é Advent de segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E sei nos meses despierta nosso amigo lá, nos vizinhos lá, nossa família lá. But we must tell our brethren, our family, our neighbors about the second Advent. Para nós Jesus também vou coming. preparar. So they too can prepare. Assim nós não vai dilante lá ganhar. So we will not go ahead of them without Se them, nós lo tractam também subir. but we will push them together with us. Ora é último trompete zona. When the last sound of the trumpet Maneira sound, promete Tessalonicenses 4, 16 e 17 da Bíblia. like 1 Thessalonians 4, É o 7 último says, trompete lo zona. the last trump shall E é sound, morto nanda em Cristo lo lanta. and the dead in Christ will E raise, nós com a queda na vida, and we that stay alive lo não vai dilante na. will not go ahead of them, Pero não lo ressuscitar. but they will be E resurrected, junto nós lo subi para viva eternamente com Deus. and together we will go up to live forever with Junto God. vos han desejo, mi iglesia. Is that your desire, O my Deus brothers? bendicionar cada um. May God bless each one of you. Nós agradecemos, Senhor, para a mensagem poderosa que nos dá a minha
Deus bendicionar o Mangyanga. Amen. Hermana Quirindongo também a traduzir. Nós também será agora aqui cantando cantica 425. Our closing hymn will be 425. 425. 425, 425, cantamento tem na Shelo. Cantamento tem na Shelo, tal que nunca nos tende. Una ángel manta canta na Senhor pa alabe. Kunang arpa sempre torna e nam pos nam sempre clar. Ora con nos habitan pa Señor nos alaba. Santo, Santo, ángel nanta canta, imita espera di Judá e corte resona, mas mi canta redención la nos da di canta. Pa sombra nunca nan sin ti, gozo de ta salva. Mi atende un otro himno que voz tan fuerte clama. Na es un cuare divinos la compra nos da cantar. Nos ha pasado tribulación pa llegar a alumbrar. Na fuente cutabasha, el limpia nos allá. Santo, Santo, ángel nanta canta, imita espera di Judá e corte resona. Macumi canta redención, lo nas tapti canta. Pa sombra nunca nan sin ti, gozo di ta salva. Ángel nanta para escuchar, no por ayuda alaba. E himno ta opi fuerte di e grupo redemi. Nanta canta di nan prueba y batalla nan gana. El Redentor nantadora bon hacia misana. Santo, Santo, ángel nanta canta, imita espera di Judá e corte resona. Macumi canta redención, lo no stop di canta. Pa sombra nunca nan sin ti, gozo di ta salva. Mas que mi nota un ángel toch mi saco más allá. Lo mi unique un coro, unda ángel no porta. Lo mi canta di un salvador, riba calvario mata. Perdonando turnifica, muriendo pa mi salvar. Santo, Santo, ángel nanta canta, imita espera di Judá e corte resona. Macumi canta redención, lo non stop di canta. Pa sombra nunca nan sin ti, gozo di ta salva. Y Jesús tuvo una promesa. En Lucas 13, versículo 29. Edi nang lobing for di pariba ibabaw. They shall come from I for di north y south. from north and south, Y los sientan a mesa en el reino de Dios junto con mí. and they will sit at the table in the
throne of God with me. Mita queremos turlo que te sintane mesa y den el trono del reino de Dios. I believe all of us wants to sit at Van the table. invitarnos familia lang. Let's tell our Van family. invitarnos amigos lang. Let's invite our friends. Manera de enviar una mesera parte lamchi kubisia. Like in the old time, they had to share the lambs as the Messiah. Van partiele y prepararnos inang pawarda Cristo vini de nube na. Let's share it and prepare us and them to meet Jesus in La the que nos clouds resta. of heaven. Let us pray. Amoroso Dios, danke un día más que usami como un instrumento de vos Santo Espíritu. Danke que nos por abrir na bocas para bien escuchar por palabra. Danke Señor que vos dona nos comprendimiento, conocimiento realmente de abo como Dios. Ayúdanos Señor, manera nos escucha aquí, que nos va renovándonos pacto cada día mejor como, para nos poder mejor ende, para nos poder mejor cristiana y mejor ciudadano de este mundo que ayudando otro también, para no comprender que tiene un Salvador que manda, no solamente 25 de diciembre para nos celebrarle como conmemoración, sino que nos podemos celebrar en nos vida, que nace del corazón y de mente de cada uno de nosotros. Danke Señor, manera nos trabaja en los diferentes destinos, la que tipo Santo Ángel siempre acamparon de nosotros, y como Santo Espíritu queda de nosotros, con nuestra petición y oración, junto con por donde nos faltan, en el dulce y precioso nombre de Bongénito nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Bon ori caminda.